So yesterday we have seen some problems. Number a simple problem number aeroplane pulley in the problem. So basically, if force is how do you transfer through this force? Okay, or find what is the equivalent force at this point. Okay, we can also say this is a resultant force at this point. Okay, all those things are still at the same. We have seen two questions on range. Okay, the range range this force apply. First, number vertically downward apply. Then what is the force is coming on the nut? Force. Then we found forces perpendicular to the range in perpendicular to number force applied. Then what is the forces coming on the nut? Okay, so these two things we have seen. Now what we have to see is we'll solve some more problems. Okay, so yesterday I just told you this problem. Before a crane, this is a crane which we use for construction. We use in crane. So this crane is used to lift objects, reinforcement, concrete, and the crane use crane. Okay. So the screen so basically the question is crane some weight is here. The weight I am not sure, I have not shown here. So this is 2000 kg, 2 ton. Okay, this is 2 tons. 2 tons to load 2000 kg is a mass. So kg means mass. Okay, 2000 kg is the mass it is hanging. So find the equivalent force of the system at base of the tower. Crane base force. Okay, so what I will do, every point I have to find force somewhere here. Okay, that is 50 meters 10 meter distance point equivalent force. So this system I'll simplify the system for the sake of analysis. I'll do is, let's say, so this is the crane. Okay, then we have some structure like this. Okay, then we have force. Now, when I am having, what is the force here? Another question, what is force here? So this is, what is the force here? If you have gravitational force, that will be equal to m into g. So m into g is 2000 into, so let's take g equal to 10. So meter per second square. So it is 2000 into 10. So it gives me 20,000 Newton or 20 kilonewton. Okay, 20 kilonewton force. So this force due to transmissibility, I can apply in the transfer. I can apply it here. Okay, so I'll apply that load here. 20 kilonewton. How did I use this? I just transmissibility uses about this line of action. Place here. So just place it here. What is this distance? This is 10 meters. This is 10 meters. Okay. Then what is this height? This height is also given. So there are other dimensions. I'll ignore it. So this is 50 meters. 50 meters. Okay. So this height is not, this location of the point is not. What we have to find is we have to find the moment of forces with respect to this point. I'll call this point as O for origin. Okay. So find the force and moment. So basically, we have to shift to an equivalent system. Shift to an equivalent system. So equivalent system, what you're interested is what will be the equivalent force if I transfer that force to this location. Okay. I'll have some forces here. I don't know what are the forces. The two-dimensional I can try. There is possibility of 3 forces. This is one force. This is another force.
There could be moment also. I don't know. In historical direction, we can apply. Okay. So this I will call this force as Fy. This call I will call as Fx, and this is moment. Okay. Now this both should be same equivalent systems. Okay. Upon equivalent system with respect to e point and e point in behavior, behavior similar assume. Okay. Now what is that? So how do you find these values? You can try solving this. I will solve this. Case 1. Case 2. These two should be equivalent. Okay, but either behavior similar assumption. Okay. So let's say similar the same situations we will do. So I'll quickly solve. Let me just so this is summation of fx, summation of fy, and movement about O. So this x right is positive, y up is positive, movement anti-clockwise is positive. Okay. It will run the system same area. Equivalency. Okay. So what is summation of fx? So this is simpler. Fx no remember x dash force in system. Okay, case 1. So force illa 0. If y direction there is minus 20. Okay, movement is movement about O. What is it? Movement about O is movement about O 20 times the perpendicular distance. This is perpendicular distance. Point. So if I apply x in this transmissibility which I can apply it here. So this is a perpendicular distance. Okay, what is the perpendicular distance? 10 meters. And what is the nature? It is trying to clockwise direction, so it is a minus. Okay. Now what about this fx? Fx is rightward positive, so we have a positive fx here in this direction. What is fy? So we have one downward force, so minus fy, because it is acting downward. Okay. We have a movement which is in clockwise direction, so equal to m. Right. We what you do? Normally we do same. We'll equate this. Now when you equate this, what we get? We get that fx equal to 0. This is one result. We get minus 20 equal to minus fy. Okay. So maybe I'll write that away. Fy equal to minus fy is equal to minus 20. That is okay. Then minus 200 over m equal to minus 2. Right. So now I can put those forces at that point. So let's say this is a point. So remaining things I am removing. Okay. Fx is 0, so I don't know how to draw that. Fy is plus 20. So the plus 20 remember, I assume the direction of the force. Okay. So there is a 20 force in this direction. 20 km. Okay. Then movement is minus 200. Minus 200 is anti-clockwise and assume minus clockwise movement active. 200. So what is the unit? This is kilonewton meter. Okay, so I did not do the most important thing. This is kilonewton. This is kilonewton meter. This is 4 kilonewtons. Okay. Kilonewton. Simple. So, this crane is force, movement. So this 2 ton which is coming. So, you crane design so basically force of soil or transfer. Okay. The soil force withstand you civil engineer. Okay. 20 kilonewton force. That 100 ton force. 200 kilonewton momentum if the soil but this crane equivalent opposite reaction is soil as stable working. Right? Now next, another question: find the smallest and the largest equivalent force system at the base of the tower crane. Okay, so basically tower crane, the 40 meter, travel, it can travel up to this point. Okay, so maximum load or the load it is taking is 2000 kg. Same, similar. Now, the question is, travel.
It can travel in this direction, right? It can travel in this direction. So it is asking what is the largest force or maximum force? What is the maximum and what is the minimum force that will come in the base? Okay, how do you solve this? Any ideas? Any ideas? How solve here? Anyone? Mic unmuted for you. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മാക്സിമം മിനിമം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും? What would be the reason? Anyone? അറിയില്ലേ? No idea? നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടോ? എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാക്സിമം മിനിമം എന്ന് രണ്ട് വാല്യൂ ചോദിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? So it is this question also similar to this question. Okay, only thing is it is asking what would be the maximum equivalent force system at the base and what will be the minimum equivalent force at the system. The smallest and largest എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാല്യൂ എന്തുകൊണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? What would be the reason? എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്? Just നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ പറ്റി? അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. Sir, equivalent force എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൊമെന്റ് അല്ലേ? ബേസ് ആ ട്രെയിനിന്റെ ബേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റ് അല്ലേ? അതാണ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം. അപ്പോ അത് ആ 2 കിലോന്യൂട്ടനെ അങ്ങറ്റത്തോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിലുള്ള മൊമെന്റ് കൂടുകയല്ലേ? അപ്പൊ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഡ് ഇവിടെ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? മിനിമം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും അടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഏറ്റവും അടുത്ത് 3 മീറ്റർ വരെ അതായിരിക്കും. അപ്പം ബേസിക്കലി ടവർ ക്രെയിനിന്റെ ഈ മൂവ്മെന്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ബേസ് വരുന്ന മൂവ്മെന്റിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെ മാക്സിമം മിനിമം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ മാക്സിമം മിനിമം ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ നോട്ട് സിമ്പിൾ. യു ഹാവ് ടു സിസ്റ്റം. നൗ യു നോട്ട് സോൾവ് ദി സിസ്റ്റം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്നുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഫോർ മാക്സിമം this will be the force. Okay, ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ്. That is at 40 meters. For minimum, so for minimum force will be here. 3 meters. Okay, force and magnitude ഒക്കെ സെയിം ആണ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ ബേസിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ രണ്ട് this is for maximum, for largest, this is the minimum. Okay, so least, smallest. So small force system ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So basically momentum force will be same. നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എഫേർഡ് വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ. സോ ആൻസർ വിൽ ബി, ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ദിസ് വിൽ ബി 20 ആണ് ഇവിടുത്തെ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ്. ഇവിടുത്തെ 20 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി 20. നിങ്ങൾ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ ഇതുപോലെ കേസ് 1 കേസ് 2 എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ മൊമെന്റ് വിൽ ബി 800. Okay, 20 into 40, 800. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be, force will be again 20, moment will be 20 into 360. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ഫോഴ്സസ് വരുന്നത്. Right, so this is something else. നിങ്ങൾ you do this. Okay, നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 10 മീറ്ററിലാണ് എഴുതിയത്. നിങ്ങൾ അതിന് പകരം 40 മീറ്ററിലും 3 മീറ്ററിലും എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യും. Then the next question is find the largest equivalent force system for the base of the tower if there is a counterweight of 50 tons. Ignore self weight of the crane. Okay, അപ്പോൾ counterweight എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് counterweight. ഈ ക്രെയിനിന്റെ എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ആണ് counterweight.
counter weight. അതായത് ഈ ക്രെയിനിന്റെ ഈ സൈഡിൽ അവർ കോൺക്രീറ്റിന്റെ കട്ടകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു നിങ്ങൾ ക്രെയിനിന്റെ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് എന്താണ്. സോ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് വലിയൊരു വെയിറ്റ് ആണ്, സം വെയിറ്റ്. സോ ദേ വിൽ കീപ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഒരു 50 ടൺ ആണ് അതിന്റെ വെയിറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് 50 ടൺ. So 50 ton is 50 into so this is sorry, this is okay, this is 2 I think it is 5 tons. I'm sorry, it's 5 tons. 5 tons. Okay, 50 kilometer ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. 5 tons. So 5 ton ആണ് ഇവിടെ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത്. 5 ton എന്ന് വെച്ചാൽ 5000 kg. സോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇക്വലന്റ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇതിൽ അഗൈൻ സെയിം സിസ്റ്റം ആണ്. ഇതിൽ ലാർജസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ ഫോഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ, മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ എൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, സോ ഹൗ ഡു യു സോൾവ് ദിസ്? ക്യാൻ സമ്മൺ ഹെൽപ് മീ വിത്ത് ദിസ്? അതിന്റെ ഡയഗ്രാം ഞാൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? I'll just show you the diagram. So let's say I'm just drawing everything. So this is my 40 meters, total 40 meter. Okay, when the maximum running, the force has to apply here. Force has to be here. Okay, so that is 2000 kg into 10 meter per second. So take G is equal to 10. Okay, this is Newton. Now there is a counterweight also here. Counterweight it is 5 ton. 5 ton 5000 kg into 10 Newton. Okay, 10 because acceleration due to gravity is assumed as 10. So this is located at 10 meters. What is the height? It is 50 meters. Okay, 50 meters is the building in the height. Okay, so what is the point here? This samayathu ee base ulla force. So this what they are trying to ask is, if you transfer this force to the ground, how much it will be? Allengil ividuthe equivalent force ee oru point lote ningal transfer cheyidu kayna ethra kittum? So same thing I will do from the previous question. So this 2000 and 1000, I'll just write the calculation here. So force is equal to 2000 into 10. So this is kg, this is meter per second. This will give me 20,000 Newton or 20 kilonewton. This is the first force. Second is 5 tons. 5 into 1000 kg into 10 meter per second square acceleration due to gravity. This give me 5000 into 10 is 50,000 Newton. 50 kilonewton. Okay, so just replace this here. $20 kilonewton, 50 kilonewton. Okay, now we have to find that there is an equivalent system with an equivalent item there. Okay, so this basically this force we have to transfer to the ground. So there can be 3 forces here. I don't know what are the forces. If it is 2D, there is a possibility of 3 forces. So I will mark out those 3 forces. Okay, this is Fy, this is Fx, and let's say this moment. Yeah. So this is my case 1. This is my case 2. Now, as usual, equilibrium forces in components will be matching. Randine components same ariyam. So summation of forces in x, summation of forces in y, moment about o. Okay.
ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനും സെയിം ആയിരിക്കണം. So this should be equal to what is fx? Fx എന്താണ്? ഇത് രണ്ടിൽ ഇതിൽ കേസ് 1ൽ fx ഒന്നുമില്ല. So this is 0. Fy എന്താണ്? So fx is right positive, Fy is up positive, movement is anti-clockwise positive. This is the convention which we are using. Okay. Fy എന്താണ്? Vertical force. So vertical force, there is a minus 50 here, there is a minus 20 here. So this gives me minus 70 kilonewton. Right. Now what is the moment? So what is the moment? So moment 20 into 40. It is in clockwise, so it is minus. Then 20 into 10, 50 into 10. So this is anti-clockwise, so positive. Okay. This gives me, so the thread 20 into 800 minus 500. Sorry, minus 800 plus 500. So minus 30. 300 kilonewton. Okay, so minus 20 into 40, 50 into 10. Yeah. Fx equal to 0 into minus Fy equal to minus 70. So there is a Fy 70 kilonewton. Moment angle m equal to minus 300 kilonewton meter. This is the moment. Okay. So final forces angle, if I want to draw the point O, the force will be Fx is 0, Fy is 70 kilonewton. So downward is assumed. So that is correct. This is 70 kilonewton. Moment is minus 300. So you can assume in the opposite direction. Okay. Right. So this is what is up. Now, what is advantage? Advantage in case in maximum 820. Okay, even a counterweight, we observe that the load has increased, vertical load, but movement has reduced drastically. Okay, movement has reduced drastically. If at 800 at the moment, if at 300 at the moment, so this minus I will remove. Sorry. Okay, 300. കാരണം എന്താണ്? അപ്പോൾ ഈ ക്രെയിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാം ഈ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞു വരും. ഈ മൂവ്മെന്റ് ഭയങ്കര ഹൈ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്രെയിൻ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്ലിയർ ഓൾസോ ക്ലിയർ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. എനി ഡൗട്ട്സ് ഹിയർ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ചോദിക്കണം, എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. I'll assume that you are understanding. These are basically, right. Next. Sir, അപ്പോൾ മാക്സിമം മൂവ്മെന്റ് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് 10 മീറ്റർ ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പം മിനിമം മൂവ്മെന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? ഇല്ല, കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും. മൂവ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പം തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഈ ഒരു കേസിൽ കൗണ്ടർ വെയിറ്റും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടർ വെയിറ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറാറില്ല, അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത്. കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഇത് വളയാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മിനിമം ആണെങ്കിൽ. ബട്ട് അത് വാല്യൂ വിൽ ബി ലെസ്, വലിയ ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും, അത് ക്രെയിൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, right. So this is our next question for us. So this is the question നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വന്ന പോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. Okay, so the question is find the resultant and its location for the forces shown which intersects the horizontal line passing through O.
Okay. പറയുന്നത് ഈ ഇത് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. This is some rectangular body. I don't know what this body is. Some body is there. Solid body. Okay. So solid and rigid. Solid and rigid. We are doing all these things for rigid. Okay. Solid and rigid. അപ്പം ഇങ്ങനെ rectangular body ഉണ്ട്. So 1 meter, 1.5 meter dimensions of the. Okay. So find the resultant and its location for the forces. അപ്പോൾ resultant എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സുകളുടെ resultant എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കോപ്ലാനാർ ഫോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ കൊലീനിയർ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വർഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരു പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യില്ല. Okay, they're going somewhere. They may meet at some point, but if there are many forces, it will be difficult. So, the problems are getting solved. So, this is the solving. Again, what they are asking is, so let's just concentrate on what they are asking. It will be more clear. Okay, so let's say, I'll just copy this. So, they're asking me to remove these forces. Okay. Then they are asking, find the resultant and its location for forces shown which intersect the horizontal line passing through. So if I draw a horizontal line which is passing through O, this is the horizontal line, this is the O. Okay. Now, all forces I have to assume to be one force which will be representing all this force. So let's say there is some force, I don't know where it is. I'll assume that force to be some force like this. F, it will make an angle theta, and it will be some other distance k. Okay, so these two systems should be same. That's the question. This force, I don't know. I am arbitrary. Okay, question is resultant of this. These two forces, one force side represent. That's the resultant. Okay, I represent. So if you have 3 forces, 3 forces, one force side represent. That is the resultant of the force. Okay. The thing is, it should intersect the horizontal line passing through. The horizontal line intersect okay. But the location location K. So from O it is at K and it is an orientation theta. So I don't know. Everything is very general. Okay. Only thing is these two should be same. Behavior. Okay. If this due to this force it is moving in this direction, this also should move in the same direction. That's the idea. Okay. Now, how do you solve this? In the questions, it will be a little trickier. We question solve it in the plain question. So this kind of questions, this is actually very simple question, but logic, questions, it will be very simple. Okay. So these two, one and the same. Same. Okay, so what we'll do, the best way to do this is simplify this. Simplify the thing. First, what you do, you find components of forces. You also find components of these forces. Components are really. Components are really easy. We know how to find components. So E force in under component, D force in under component. Okay. So let's say there are 2 components. I can find the components. So there is a component in this direction. Okay, there will be a component in this direction also. For this force, there will be a component in this direction. There will be a component in this direction. Okay, this component can just complete the rectangle here. Okay, you will get this is the direction next. This is the component in Y. Okay, so how you have to think. So basically, you have to travel from this point to this point. You can go like this and go like this. So you are going up, going left, going up, going left. Okay, so that's how you write the component. So what is this component? E component value, E component value. This value is there. So this will be 10. This distance. This will be 10 cos 30. Okay, and this will be 10 sin 30. 30. So this will be 5 cos 45.
This will be vertical distance. So this same one, you complete the triangle. You travel right, then down. So travel right, then down. Okay. So this is 5 sine 45. So I hope this is clear. Components are clear. This random same. I don't know, some vertical component F5 and some horizontal component. F5, horizontal component here, Fx, okay, and some distance. Okay, right. So idana system. So now if these two systems are same, then these two systems also must be same, because we are representing it the same. Where really we represent it. If force and common daki, if force and common daki, if force and common daki. Okay, so that's all we have done. Now these two systems should be same. Only thing is we are doing it with respect to O. With respect to O ഇലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, so I'll call this as system 1 or case 1. I'll call system 1, system 2. Okay, so system 1, system 2, if I write, okay, so all the summation of forces in x direction of this system should be equal to this system. All the summation of force, because equivalence are, ഇത് രണ്ടും same ആണെന്നാണ് നമ്മൾ represent ചെയ്യുന്നത്. Okay, all this summation of forces in y direction of this system should be same, and moment about O, because we are trying to find about O. O ഇനെയാണ് നമ്മൾ reference ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. Okay, so moment about O, because O ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു about this point ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇട്ടാലും മതി. നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മൂവ്മെന്റ് ഇടുന്നില്ല. ഇവിടെ മൂവ്മെന്റ് about ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലും ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് സിസ്റ്റം രണ്ടും സെയിം ആകുന്നത്. Right? Okay, so now I have simplified this question to this solution to this. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. സോ ദ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഫോഴ്സിന്റെയും എക്സ് കോമ്പണന്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ് കോമ്പണന്റ്. ഇതിന്റെ എല്ലാ വൈ കോമ്പണന്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ വൈ കോമ്പണന്റ്. ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അബൌട്ട് ദിസ് O ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മൂവ്മെന്റ് അബൌട്ട് ദിസ് O. Okay, so if O is not the point, some other point, ഏത് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോ തന്നുകൊണ്ട് I am taking O. അത്രേ ഉള്ളൂ. Now we will do this. Now what is this components? ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ഇതൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് we will just quickly write. So 10 cos 30. So cos 30 is, I think, 10 cos 30. Okay, 5 root 3. So 5 root 3. 10 sin 30. 5 on sin 30. 5 cos 45 is 5 by root 2. 5 sin 45 is 5 by root 2. Okay. Now I'll make some space here. So all the forces are in kilonewton. Okay. So this. Right.
So let's write this. What is x direction forces? X direction force in we know that right is positive, so we have a 5√2. So 5/√2. 5/√2 in this direction. Then we have a minus 10 sin 10 minus 5. Okay, so what is the value? 5/√2 minus 5. So minus 1.5. Minus 1.5. Minus 1.46 kilometer. What is forces in y direction? So up is positive, so we have 5√3 here. Then we have a minus 5/√2. So this is 5/√2 again. So this is 5/√2 minus 5/5.92. Okay. Movement about O. So how do you find movement about O? So all the forces we will see. Okay, so this force into perpendicular distance is this. So 5 into 1.5. Okay, now this is a anti-clockwise move positive, so it's a positive moment. Now second, 5√3 into perpendicular distances. If you see it is passing through this point, 0. Okay, so that doesn't matter. In E force, 5/√2 into. So it is also passing through this point, 0. In E force, it is 5/√2 into 1. What is the direction? Clockwise. So it is minus. Okay. So this gives me 5 times 1.5 minus 5. നിങ്ങൾ calculation ചെയ്യണം. ഞാൻ calculation ചെയ്യുമ്പോൾ mistake വരുന്നുണ്ടോ? Minus 5/√2 gives me 3.96. 3.96 kilometer. Okay. So I hope all the calculations are correct. Now for system 2 equilibrium, the equations are simple because we know x direction right positive is small fx, y direction is minus fy. Okay, moment about fy into k, fy into k plus fx into 0. So it is fy into k. Right? So we got both. Now what you have to do? You will equate here. Because the system same. So the concept is that this system, random one system, one force represent. That's components equate. Okay. So now what will do? What I'll do, I'll make a copy of this. So I'll start dropping off. So let's say this. Our momentum minus 5 fy into k. It is clockwise. Okay, correct. Okay, thank you. So moment is fy into k is it's a minus. Sorry, there's a minus in here. Okay, correct. Thank you. There is a minus. Okay, because it is in clockwise direction. So we can equate what we get is fx equal to minus 1.46 kilometer. So this is one we got. Good answer. Fy equal to, so minus fy equal to 5.12 kilometer. So fy equal to minus 5.12 kilometer. Fy minus assume solution assume opposite. Okay.
Now if I moment in this fx times k minus of fx times k fi times minus fi times k equal to 3.96. Okay, so fi value would substitute here, so it is minus 5.12 times k equal to 3.96. Okay, so this gives me k equal to either into plus out k equal to 3.96 divided by 5.12. 3.96 and 5.12. So this gives me how much? What is the value? 3.96 divided by 5.12. 0.773. 0.773. Okay, 0.773. This is meters. This is the distance. Okay. Now we just have to draw the final diagram. Okay, final diagram. The values of P diagram through substituting. Let's say okay. Now what is fx is minus 1.46. Fx number right and assume that, so minus the number it is coming like this 1.46 kilonewton. Okay, fy is minus 5.12. Number down and up assume that, so it is up. Okay, and this distance is 0.773 meters. Okay. But if I see that again, this is 4. There is a force upward 5.12. There is a force down rightward 1.46. Okay, there is a distance here equal to 0.773 meters. Okay, now these two forces, the force in the resultant in the force in the resultant. So that will be the next task. Your answer is complete. So let's say let's take it here. Okay, so we have two forces. What is the force? So we have a force in this direction. And we have a force in this direction. Okay, so this is 5.12 and this is 1.46. We have to find a resultant. Resultant will be something in this direction and with some angle theta. Okay, so how do you find it? Simple. So resultant is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta under root. Okay, so theta is 90 degree. So cos theta is 0. So we can know resultant will be equal to, so this is the resultant. This is p, this is q. Okay. So, or number actual terms, in our terms, it is actually r equal to fi square plus fx square plus 2fx fi cos 90. So this is equal to 5.12 square plus 1.46 square plus 0. So if there is some calculation mistake, you just see and calculate. So this is 5.3. Okay.
So this is the resultant. Now what is the angle? Angle also is same, simple. So this is same. So tan theta is tan theta is opposite by hypotenuse. Okay, so this is equal to 5.12 divided by 1.46, opposite by adjacent. Okay, so this is equal to 3.5. So theta equal to tan inverse of answer 74.08. Okay, അതായത് നമ്മൾ വരച്ച സിസ്റ്റത്തിൽ സിസ്റ്റം 773. Okay, so we have to draw it's 5.32 kilometer. So what is the distance? First we have to mark the distance. So this is the point. It's 0.773. Okay, what is the angle? So there's a force in this direction. The magnitude of force is 5.32, and it is making an angle theta. Let's say alpha equal to, okay, here I use theta equal to 74.08. Okay, so ഇതാണ് അതിന്റെ equivalent system, നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒറ്റ ഒരു ഫോഴ്സും അറ്റ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് സം ഇൻക്ലിനേഷൻ ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതും അതും ബിഹേവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു. ഒന്ന് പറഞ്ഞു സാർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആക്സിസ്, ഞാൻ ഈ ഒരു ആക്സിസ് എടുത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാവോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ആ ആക്സിസ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തോ ഫോഴ്സ് കിട്ടും. ഇഫ് ഐ ടേക്ക് സം അതർ ആക്സിസ്, okay, if you take some other axis, it is always possible നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ലൊക്കേഷനിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം റിസൾട്ടന്റ്. So there could be some force like this. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ some force at some distance m, I don't know, I hold that. Okay, it can be represented like that also. Okay, it can also be represented some other way like this. So all the forces magnitude of the same different direction. Some force here and some movement here. That is also color correct. Some movement here at this point. That's okay. I don't know. But that depends upon നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്താണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഫ്എക്സിന്റെ എഫ്ഐന്റെയും തീറ്റയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കെയിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേറെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനിൽ റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും ചെയ്യാം. ഓൺലി തിങ് ഇസ് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഫോളോ ദിസ്. നിങ്ങൾ രണ്ട് കോമ്പണന്റ് എഴുതാൻ ലൊക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് രണ്ടിന്റെയും എഫ്എക്സ് എഫ് ഐ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഏതൊരു ലൊക്കേഷൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, right. So that is about this. Now I think you can solve much complex problems given that you have angles. So I have shown in the question solve some problems like this. Okay, for that, for example, it will ask you to find even the horizontal line that resultant. What is the resultant here? All those things you can find. So do some practice in this. Problems do those problems. Then we can do that. Okay. Now I will just introduce a concept and I will stop for the day. About simply supported. Simply supported beam. Okay. Simply supported. You can see this. This is a picture from Britain. Okay. You can see one beam. We can assume to be beams. This is just a crude assumption. These things we can assume as beam, and we can assume
frictionless. So which is not the case, but നമുക്ക് simple ആക്കാൻ വേണ്ടി frictionless contact. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ കല്ലിങ്ങനെ അടിക്കടിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ you can specifically see one stone here. ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ ആണ് നമ്മുടെ point of interest, this stone. Okay, so if you observe that stone, I can draw the stone here. Okay, it has, if you see, it has two contacts here. There is a contact here. There is a contact here, and this has one contact here. Okay, so this contacts can give you forces. Okay, അതായത് if I draw this again in terms of forces, I can tell that there will be three forces like this. So there can be a force in this direction, there can be a force in this direction, and there can be a force in this direction. So there is no force in this direction. So this kind of support condition is what is known as a simply supported beam. Okay, അതായത് മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് കിട്ടും. ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. These are called what is known as reactions. Okay, മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ്, ഇവിടെ രണ്ട് റിയാക്ഷനും ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ റിയാക്ഷനും. ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. Okay, so this is what is known as a pinned support. Pinned support is pin ചെയ്യുന്നു because it can give two reactions. This is what is known as a roller support. Roller support. Roller support. Okay, so roller support. So pinned support എന്ന് പറയുമ്പോൾ, so now I'll talk about supports. Pinned support. Pinned support is this. It can give two reactions. It can give one vertical reaction, so two reactions. Okay, roller support. It can give only one reaction. Only one reaction. Okay, so the reaction വരുന്നത് എന്താണ്? ഇതിന്റെ മോഷനെ, let's say നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ എല്ലാ മെറ്റീരിയലും ചൂട് കൂടുമ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. Okay, so imagine that this is trying to expand. Okay, അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിനെ താഴോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് എ ഫോഴ്സ്, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ റൈറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് റൈറ്റിലോട്ട് ഇതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ദർ വിൽ ബി നോ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, ദർ വിൽ ബി ഓൺലി ഫോഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ അതാണ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക, കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വെരി മച്ച് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു 2 കൊല്ലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് മാറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമുമായിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട, ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്. സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടിൽ ഒരു പിൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരു റോളർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഹാവ് മെനി കേസസ്. So for example, even though you will not get problems here, you can have a beam like this. Both end is pinned. Okay, so that means this beam will have one force in this direction, one reaction in this direction, one reaction in this direction, one reaction in this direction. അതായത് 4 സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് വിൽ ബി ദാറ്റ് കേസ്. ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഇല്ല, അപ്പ് ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പിൽ സ്റ്റോപ്പ്. So there is 4 points of contact, or there are 4 reactions. അതുകൊണ്ട് it is represented like this. Okay, so this is another way of representing. There are many more supports that you will learn in your higher classes, but what in this year semester നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ്, ഈ ഒരു കേസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. Okay, ഇനി where are we applying? So if you have seen bridges,
bridges നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. Okay, so if you see bridges, so we'll have a pier. Okay, we'll have a small girder like this. Okay, and like a cap, something like cap like this. Okay, I know they provide some beams like this, build a beam. So these are very, very concrete beams. Okay, so even there will be one more, I don't know, somewhere here. So I hope you are getting the feel. Okay, so sorry, my drawing is very bad. Something like this. And so I know a slab of. So if you see this beam, if you take out that beam, beam is selected. So these things I will not give in the notes, but I'm just telling you. Okay. Generally, beam or ending in a pin daddy. It's a bolty or concrete party. Or end chumma rusty in area. Steel plate bearing now bearing. Steel plate rusty in there. Up in the chudu isn't e engine free item to move, but she thought reaction react support force apply. If force apply, force apply, but one direction it will be free. Okay, stress that you will learn later. But what I am telling you is this kind of structures are very much in use. Analyze beam okay. So this is what is known as simply supported beam. So only thing that you have to know that we will be using for the next class will be simply supported beam. We need under support conditions. This is what is known as support conditions. Support conditions. Okay. Support conditions. Okay. So this is a pinned support condition. This is a roller support condition. Okay. So this will come in different shapes. Question shape. For example, for a pinned supporting pinned surface not a roller. Okay. So this surface is perpendicular reaction. Reaction. So all those things kind of different problems we will see. So don't get drifted away. Right. So this we have to start in the next class. Okay, support conditions. So before that, you have to draw some problems here. Problems solve. But I hope I have cleared this. But there are many complications that can complications observation answers now. For example, X K in the value -1 so this I already told you. K in the value -1 E direction distance distance E direction. Okay. So the questions assignment problems. So I'll give you an assignment today. Try to solve these problems. The problems solve the concept. Okay. So it is very, very important for your future. Right. I think I can stop. If there is no doubts, I can stop. If there is any doubt, you can ask me now. Stop the recording.